Guys, hawak ko ngayon ang report. See, yung ani ka baga ang report. Davao City Projects 2020-2022. May nitong gi-question sa House of Representatives sa ilang hearing. So, dini na ito makita ang tanang flood control projects sa Davao City. See? Klaro kayo na libro, perting bagaa. Office of the First Congressional District, Davao City, 2020-2022, Davao City Projects. Example, sa first page, mauni siya ang various projects. Sa first page, ani, makita na to Davao City District Engineering Office. Ayan, so kompleto po. Name of project, preventive maintenance, asphalt overlay, Daang Maharlika Highway. 44,982,000 revised contract amount. December 16, 2022. See? Expiry date meron. Ayan. Kita nyo picture? So, asphalt. So, ayan din. Meron din siya. Ayan. December 16, 2022. What else? Dami pa, oh. See? Flood control. Flood control. Asan ang flood control? Okay. Okay. So, ito na. Flood control. Construction of reverment. Tama? Reverment. Davao River Flood Control, Bolton Bridge, Upstream, SAR, New Matina, Phase 1. 45 million. 80, tama? Tama ba ako? 45 million? 45 million 80,000? Okay. Revised contract amount, February 7, 2020. Ito yung mga kinustyon ng mga taon na August 11. Expiry date, final, ayan. Yan o, flood control. Muna siya sa Davao River. See, kompleto guys, oh. Department of Public Works and Highways, Davao City Engineering Office, my address, project ID number, name. Ayan pa. So, another project. So, 86 million. Yan, with photos, corresponding photos, my report. Yan, flood control project, construction pa rin, Talomo River. CO, December 13, 2020, 86,186,000. So, ito yung hinahanap nila na 51 billion ng mga congressmen. So, another, flood mitigation structure, construction, name of project, ayan, project ID number, ayan. So, contract amount, 43,738,000. December 9. Expiry, September. Flood control, yan, oh. So, another, flood control. Flood mitigation structure, Bunawan River, 43 million. December 10, 2020. So, another, construction, Lasang River naman, 67 million. Yan, oh. So, dili ni siya ghost. Diba? Dili ghost project. Kay klaro man, oh, na picture, oh. Na ay pangalan. Yes, oh, may mga date. So, saan pa? Davao River, 60 million. Galing nga sa Davao City District Engineering Office, DPWH. So, ito rin, flood control project. Davao River, 86. So, ito din, Davao River. Davao River Bridge. Yan, oh, mga flood control projects. So, ano pa? Asan kayo? O diba, sabi ni Yusek Cabral, ano sabi ni Yusek Cabral? Wala namang problema sa 51 million kasi merong papel, merong mga proof, may mga ebidensya. Yan. So, in short, na-account yung 51 billion. Yan, guys. So, ganito siya ka-take itong libro. So, wala lang siyang pages. Kung ano, ilang pages ito, wala siyang pages. No? Ayan. So, ganito siya kakapal. So, may itamparos sa mga congressmen na nag-question o dirigid initan ng Davao City, guys. Kabaga. So, available lang din siya. Nani sa DPWH City Engineering Office, kanina libro. So, kung ano rin siya, kanang open book, kunya, public documents man eh. I believe na public documents eh, pwede lang siya makita.
Okay? So yan. Bye.